Hello my friends, how you doing? Hope you're doing great. Welcome back to another video from رادزبان. I'm Rod and today we want to talk about the third lesson of 4000 essential words. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. راد هستم و امروز قرار با هم دیگه درس سوم دوره 4000 کلمه رو بررسی کنیم، 20 کلمه جدید یاد بگیریم و در انتها یک متن کامل رو آوردیم که همه این مواردی که قرار بخونیم و اونجا هم مورد بررسی قرار میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخوایم ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید ما آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع بشید و اولین نفری باشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. و اما بریم سراغ ورد لیست و لیست کلمات که در اون پرونانسیشن ها و تلفظ ها رو با هم بررسی میکنیم. هر کلمه رو من 3 بار میخونم، پرونانس میکنم، شما هم سعی کنید بعد از من اونها رو تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه alien هست. alien among chart cloud describe ever fail grade instead library. البته دقت کنید لازم نیست هر دو R در اینجا تلفظ بشه. تلفظ درستش اینه که بگیم library و تلفظ عامیانه ترش که ممکنه خیلی اوقات شنیده باشید library هست. library یعنی اون R وسط رو نمیارن، ولی همونطور که گفتم بهتر هر دو R رو تلفظ کنید به صورت library. photograph planet report several shape suddenly suppose understand و آخرین کلمه view. یک بار دیگه با هم پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بعدش بریم سراغ هر کدوم از این کلمات به صورت جداگونه. alien among chart cloud describe ever fail grade instead library photograph planet report several shape solve suddenly suppose understand و view. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدید alien هست. alien an alien is a creature from a different world یعنی یک موجود بیگانه یا یک آدم فضایی. The alien came in peace یعنی اون آدم فضایی ها در سکوت اومدن. came in peace در سکوت در آرامش اومدن. peace 2 تا معنی داره، یک معنیش میشه صلح، یک معنی دیگهش میشه آرامش. در اینجا میگه در آرامش اومدن، در سکوت وارد شدن. The alien came in peace. کلمه بعدی among هست. among یک preposition هست. PREP preposition یعنی چی؟ یعنی یک حرف اضافه است. مکان یک چیزی رو برای ما نشون میده. یعنی در میانه، بین. دقت کنید که این کلمه با between یعنی مابین 2 تا چیز فرق داره. between همونطور که گفتم فقط بین 2 تا چیز مختلفه، ولی among در میان چیزهای مختلف معنا میده. There was a red apple among the green ones. کلمه بعدی chart هست. chart a chart is a list of information یعنی یک نمودار یا یک جدول. We used a chart to see how we had improved. We used a chart یعنی ما از یک نمودار استفاده کردیم to see how we had improved که ببینیم چقدر پیشرفت کردیم، چقدر جلو رفتیم. We used a chart to see how we had improved. کلمه بعدی cloud هست. cloud a cloud is a group of water drops in the sky یعنی همون ابر. مثال مربوط بهش میگه The sky was filled with white clouds. The sky was filled یعنی آسمون پر شده بود
with white clouds با ابرهای سفید. آسمون پر از ابرهای سفید بود. The sky was filled with white clouds. کلمه بعدی describe هست. Describe. To describe is to say or write what someone or something is like. یعنی بیای توضیح بدی، توصیف کنی. مثال مربوط بهش میگه They describe their tree as colorful with gold ribbon and a star. اونها اون درختشون رو، حالا منظورش درخت کریسمس در اینجا، اونها اون درختشون رو خیلی رنگارنگ colorful with gold ribbon با یه دونه روبان طلایی and a star و یک ستاره توصیف کردن یا اون رو اینطوری توضیح دادن. شکلش اینطوری بود. They describe their tree as colorful with gold ribbon and a star. کلمه بعدی ever هست. Ever means at any time. یعنی همیشه یا برای همیشه. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. Going skiing last winter یعنی رفتن به اسکی در زمستون گذشته was the most fun I've ever had. باحال‌ترین تجربه‌ای بوده که من تا به حال داشتم. کلمه بعدی fail هست. Fail. To fail means you do not succeed in what you try to do. یعنی شکست خوردن. Since he failed to get the job, he was sad. Since he failed to get a job از اونجایی که اون شکست خورده بود در گرفتن اون شغل، در گرفتن اون کار، he was sad. ناراحت بود. Grade کلمه بعدیه. Grade. A grade is a score or mark given to someone's work. یعنی یک نمره یا یک امتیاز. مثال مربوط بهش میگه I managed to get a good grades on my report card. I managed to get good grades یعنی من تونستم برنامه ریزی کنم که نمره های خوبی بگیرم on my report card در اون کارنامه‌ام. report card میشه کارنامه. کلمه بعدی instead هست. Instead means in place of یعنی به جای. He ate the carrot instead of the ice cream. He ate the carrot اون هویج خورد instead of the ice cream به جای بستنی. ice cream که میشه بستنی، carrot هم میشه هویج. He ate the carrot instead of the ice cream. کلمه بعدی library هست. A library is a place where you go to read books. یعنی یک کتابخونه. The library at a school is full of books. کتابخونه مدرسه پر از کتابه. کلمه بعدی photograph هست. Photograph. I like taking photographs. یعنی من دوست دارم عکس بگیرم. عکس میشه photograph. I took this photograph with my cell phone. من این عکس رو با گوشیم گرفته بودم. گوشی در زبان انگلیسی میشه cell phone. I took this photograph with my cell phone. کلمه بعدی planet هست. Planet. A planet is a large round thing in a space. یعنی یک سیاره. مثال مربوط بهش میگه Saturn is the planet with the ring around it. Saturn یا سیاره زحل is the planet اون سیاره‌ایه که with the ring around it که دورش یه دونه حلقه داره. Saturn is the planet with the ring around it. کلمه بعدی report هست. Report. A report is something someone writes for a school or work. یعنی یک گزارش. Karen had trouble writing her report. Karen had trouble یعنی کارن مشکل داشت writing her report در نوشتن اون گزارشش. کلمه بعدی several هست. Several is more than two but not many. یعنی چندین چیز مختلف. He had to read several books for class. اون مجبور بود که برای اون کلاسش کتاب‌های مختلف یا چندین کتاب رو بخونه. He had to read several books for class. کلمه بعدی shape هست. An object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. یعنی شکل یک چیزی. Even with your eyes closed, you can feel the shape of it. حتی با چشم‌های بسته هم شکلشو میتونی حس کنی. Even with your eyes closed, you can feel the shape of it. کلمه بعدی solve هست. To solve something is to find an answer to it. یعنی حل کردن. All the students could easily solve the math problem. تمام دانش آموزان could easily solve the math problem. به راحتی تونستن solve the math problem. اون مسئله یا اون مشکل ریاضی رو حل کنن.
کلمه بعدی suddenly هست. Suddenly. If something happens suddenly, it happens quickly. همونطور که گفتم کلماتی که آخرش ly داره معمولا adverb یا قیده. suddenly هم یعنی به طور ناگهانی. یک قیدیه که میاد یک اتفاقی که خیلی سریع رخ میده یا خیلی ناگهانی رخ میده رو توصیف میکنه. به صورت ناگهانی. I was surprised when my friend suddenly shouted happy birthday. من سورپرایز شدم، شوکه شدم when my friend suddenly shouted وقتی که دوستانم یک دفعه فریاد زدن، یک دفعه داد زدن happy birthday تولد مبارک. I was surprised when my friend suddenly shouted happy birthday. کلمه بعدی suppose هست. Suppose یعنی حدس زدن. To suppose is to guess. I suppose I should go home now. حدس میزنم که الان باید برم خونه. I suppose I should go home now. کلمه بعدی understand هست. Understand. To understand something you need to know what it means. یعنی فهمیدن یک چیزی. Henry couldn't understand the message. هنری نمیتونست متوجه بشه اون پیامه چیه، اون مسیجی که براش اومده چیه. Henry couldn't understand the message. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس view هست. View. To view is to look at something. دقت کنید در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی و خیلی از زبانهای دیگه یک کلمه ممکنه چند تا معنای مختلف داشته باشه و همون معانی مختلفش نقش‌های دستوری متفاوت داشته باشه. کلمه ویو در زبان فارسی کلا ما برای مثال میگیم ویوی این خونه خیلی جذابه. ویوش برای مثال رو به جنگل، رو به دریاست. توی زبان انگلیسی همین کلمه همون معنای ویو یعنی منظره رو میده و هم نگاه کردن به عنوان فعل میشه نگاه کردن، تماشا کردن. پس در اینجا ما نقش وربش رو داریم، نقش فعلش رو داریم. To view is to look at something یعنی به یک چیزی نگاه کنی، یک چیزی رو تماشا کنی. مثال مربوط بهش میگه Michael likes to view himself in the mirror. Michael likes to view himself یعنی مایکل دوست داره که خودش رو نگاه کنه in the mirror در آینه. و اما بریم سراغ متن امروزمون با عنوان the report یعنی گزارش. هر خط رو میخونم، ترجمه میکنم و در انتها همون اسلاید رو دوباره میخونیم. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. Lee sat among the books یعنی لی در میان کتاب ها نشسته بود. لی اسمه. sat among یعنی نشسته بود بین the books at the library در میان کتاب ها در اون کتابخونه and thought about و فکر میکرد راجع به his group project راجع به اون پروژه یا اون کار گروهیشون. They had to turn it in soon but he hadn't even started his part. They had to turn it in soon یعنی اونها باید اون رو خیلی زود تموم میکردن و پس میدادن. But he hadn't even started his part ولی اون حتی اون بخش مربوط به خودش رو هم شروع نکرده بود. Jack and Claire were in his group. جک و کلر در گروه اون بودن. They had worked hard. اونها به سختی کار کرده بودن. They were also very smart. اونها همچنین خیلی باهوش بودن. Smart میشه باهوش. And Lee didn't want them to get a bad grade. و لی نمیخواست که اونها نمره بدی بگیرن. Jack did the report. جک اون گزارش رو انجام داده بود. He wrote a lot of very good sentences and describes things clearly and carefully. He wrote a lot of very good sentences یعنی اون جمله های خیلی خوب زیادی نوشته بود and described things clearly and carefully و موارد مختلف، چیزهای مختلف رو خیلی واضح clearly and carefully و خیلی هم با احتیاط توضیح داده بود. Claire drew a nice maps of the stars. Drew a nice map یعنی یک نقشه زیبایی کشیده بود of the stars از ستاره‌های مختلف رو. Now Lee needed to do his part of the project. حالا نیاز بود که لی اون بخش از کار رو انجام بده، اون بخش از پروژه رو انجام بده که مربوط به خودشه. Well, I suppose I need to start my model. Lee thought. لی با خودش فکر کرد خب من حدس میزنم. Well, I suppose I need to start my model. الان باید اون مدل خودم رو، برای مثال یه مدل کره‌ای مانند خودم رو شروع کنم به ساختن اون ماکت یا مدلم. Making a model of planet was really hard.
درست کردن یک ماکت از یک سیاره یا یک مدل از یک سیاره خیلی سخت بود. Lee tried to read several books. لی تلاش کرد که کتاب‌های مختلفی رو بخونه. But he couldn't understand any of the charts. ولی اون هیچ کدوم از اون نمودارها رو متوجه نمی‌شد. We're going to fail because of me, Lee said. لی گفت ما قراره که به خاطر من شکست بخوریم، به خاطر من اون نمره خوب رو نگیریم، رد بشیم. He put his head down on the table and said, I wish I could see a planet and an alien instead of having to read about it. He put his head down on the table یعنی اون سرش رو میز گذاشت و گفت and said, I wish I could see a planet and an alien. ای کاش میتونستم یک سیاره و یه آدم فضایی رو ببینم. Instead of having to read about it. به جای اینکه مجبور باشم راجبشون بخونم. یک بار با هم دیگه این بخش از متن رو روخونی کنیم و بریم سراغ اسلاید بعدی. Lee sat among the books at the library and thought about his group project. They had to turn it in soon, but he hadn't even started his part. Jack and Claire were in his group. They had worked hard. They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade. Jack did the report. He wrote a lot of very good sentences and described things clearly and carefully. Claire drew a nice map of the stars. Now Lee needed to do his part of the project. Well, I suppose I need to start my model. Lee thought. Making a model of a planet was really hard. Lee tried to read several books, but he couldn't understand any of the charts. We're going to fail because of me, Lee said. I wish I could see a planet and an alien instead of having to read about it. در ادامه میگه Suddenly he had a great idea that would help him solve his problem. Suddenly یعنی ناگهان he had a great idea. اون یک ایده یا یک فکر خیلی عالی داشت that would help him که میتونست بهش کمک کنه solve his problem که اون مشکلش رو حل کنه. Why not go on the web and look for photographs of the Earth and other planets taken from space? Why not go on the web? چرا نریم توی اینترنت and look for photographs و دنبال عکسایی بگردیم. Look for یعنی دنبال یک چیزی گشتن. Look for photographs یعنی دنبال عکسایی بگردیم of the Earth از زمین. Earth میشه زمین and other planets و سیاره های دیگه taken from space که از فضا گرفته شدن. They could give him a really good view of the planets they had to talk about in the report. They could give him a really good view یعنی اونها میتونستن یه ویوی خیلی خوب، یک منظره خیلی خوبی of the planets از سیاراتی بدن they had to talk about اون سیارهایی که مجبور بودن راجبشون صحبت کنن in the report در گزارششون. پس میگه اون عکس ها میتونست یک ویو یا یک نمای خیلی عالی از سیاراتی بده که اینا قرار بود توی اون report و گزارششون راجبش صحبت کنن. Instead of a bad grade یعنی به جای یک نمره bad his group would have the best project ever. گروه اونها تونستن بهترین پروژه رو داشته باشن. The photos of Earth showed lots of clouds, but you could still see the shapes of lands and seas on Earth. The photos of Earth یعنی عکس های زمین showed lots of clouds. ابرهای زیادی رو نشون میداد. But you could still see the shapes of lands and seas on Earth. ولی شما همچنان میتونستید خشکی ها و آبهای مختلف روی زمین رو ببینید. He also looked at photos of Mars. اون همچنین به عکس های سیاره مریخ یا مارس هم نگاه کرد. Lee now had plenty of ideas for making a model of the planet Mars. Lee now had plenty of ideas یعنی لی الان ایده های خیلی زیادی الان داره for making a model برای درست کردن یک ماکت یا یک مدل of the planet Mars از سیاره مریخ. All he had to do was to turn his ideas into a model. All he had to do تمام کاری که باید اون انجام میداد was to turn his ideas into a model. این بود که اون ایده هاش رو به یک ماکت در بیاره، به صورت یک مدل در بیاره. He used a small ball to help him make the shape he wanted. He used a small ball یعنی اون از یک توپ کوچیک استفاده کرد to help him که بهش کمک کنه make the shape he wanted که اون شکلی که میخواد رو درست کنه. And then painted it یعنی بعدش اون رو رنگامیزی کرد، نقاشی کرد
to look like the photos of Mars که شبیه اون عکسای مریخی بشه که that he had seen که قبلا دیده بود. Then painted it to look like the photos of Mars that he had seen. Sometimes seeing is much more helpful than just reading. Sometimes یعنی بعضی اوقات seeing is much more helpful دیدن یا تماشا کردن خیلی کمک کننده تره than just reading نسبت به فقط خوندن. پس میگه بعضی اوقات به جای خوندن تماشا کردن خیلی کمک کننده تره. یک بار با هم دیگه این بخش رو بخونیم و به انتهای ویدیو امروز برسیم. Suddenly he had a great idea that would help him solve his problem. Why not go on the web and look for photographs of the Earth and other planets taken from space? They could give him a really good view of the planets they had to talk about in the report. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever. The photos of Earth showed lots of clouds, but you could still see the shapes of lands and seas on Earth. He also looked at photos of Mars. Lee now had plenty of ideas for making a model of the planet Mars. All he had to do was to turn his ideas into a model. He used a small ball to help him make the shape he wanted and then painted it to look like the photos of Mars that he had seen. Sometimes seeing is much more helpful than just reading. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. مثل درس‌های قبل در این ویدیو اما 20 کلمه رو بررسی کردیم، یک متن جمع‌بندی داشتیم. حتما نظرتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتین اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره 4000 کلمه رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید تا هر موقع ویدیوی جدید ما آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع بشید و اولین نفری باشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. تا ویدیوی بعدی و بررسی درس 4 این دوره، بدرود و خدا نگهدار.